Un ganadero salvó a una joven apache de morir ahogada, y ahora ella los sigue a todas partes. El amanecer lego cubierto de nubes bajas y un air frío que se pegaba a la piel. El ganadero se levantó antes que el sol, como hacía todos los días, y se preparó para salir al campo. La lluvia había quedado sin descanso durante varias noches seguidas, y el terreno estaba pesado, lleno de barro y charcos. Aun así, el trabajo no podía esperar. Los animales necesitaban atención, y el río cercano, que solía ser tranquilo, había cambiado su humor. Mientras caminaba entre los corrales, el ganadero observó el cielo con atención. No era un hombre de muchas palabras, pero sabía leer las señales de la naturaleza. Algo no estaba bien. El sonido del agua llegaba más fuerte de lo normal, como un rugido constante que no se apagaba. Decidió acercarse al río para revisar si alguna cerca había sido arrastrada por la corriente. El camino hacia el río estaba cubierto de ramas y hojas arrastradas por el viento. Cada paso era lento, pero firme. El ganadero había pasado toda su vida en esas tierras y conocía cada cava del sendero. Al llegar a la orilla, se detuvo por un momento. El río estaba crecido, oscuro, y se movía con una fuerza que imponía respeto. No era un lugar para acercarse sin cuidado. Justo cuando estaba a punto de dar media vuelta, un sonido rompió el murmullo del agua. Al principio pensó que era el viento, pero luego lo escuchó de nuevo. Era un grito, débil, casi perdido entre el ruido del río. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió siguiendo el sonido, mirando a ambos lados, hasta que vio una figura luchando contra la corriente. Era una joven. Su cabello largo estaba empapado y se movía como si fuera parte del agua. Sus brazos intentaban agarrarse algo, pero el río la empujaba sin descanso. El miedo en su rostro era claro, aunque apenas se distinguía entre las salpicaduras. El ganadero no dudó. Dejó sus herramientas en el suelo y buscó un punto firme para entrar al agua. El frío del río le golpeó las piernas de inmediato, pero siguió avanzando con cuidado. Cada paso era un esfuerzo, y que el suelo resbalaba bajo sus botas. Usó su fuerza y su experiencia para acercarse poco a poco. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió el brazo y logró sujetarla por el hombro. La joven estaba agitada y apenas podía mantenerse consciente. Con un movimiento firme, el ganadero la trajo hacia él. El agua intentaba separarlos, pero él se mantuvo fuerte. Avanzó paso a paso hasta llegar a la orilla, donde ambos cayeron sobre el barro, respirando con dificultad. La joven no se movía. Sus ojos estaban cerrados y su cuerpo temblaba por el frío. El ganadero actuó con calma. Colocó a la joven de lado, revisó su respiración y lo habló con voz baja, aunque no sabía si ella podía escucharlo. Después de unos momentos que parecieron eternos, la joven tosió y expulsó agua. Un leve suspiro salió de sus labios, y su pecho comenzó a moverse con más regularidad. Él se sentó a su lado, asegurándose de que estuviera a salvo. La observó con atención. Sus rasgos indicaban que pertenecía al pueblo apache, y su ropa estaba gastada, como si hubiera caminado largas distancias. No llevaba consigo ninguna pertenencia, solo su fuerza agitada y una mirada que aún no había regresado. El ganadero decidió llevarla a su rancho. La cargó con cuidado, evitando movimientos bruscos. El camino de regreso fue lento, pero constante. A cada paso, él sentía el peso no solo de su cuerpo, sino de la responsabilidad que había asumido. No era común encontrar a alguien en esas condiciones, y menos tan lejos de cualquier sentimiento. Al llegar al rancho, la acomodó cerca del fuego y le dio una manta seca. Calentó agua y preparó una bebida simple para cuando despertara.
Mientras esperaba, ese sentó en silencio, observando como la joven respiraba. Había algo en ella que le llamaba la atención, no solo por lo ocurrido, sino por la forma en que parecía aferrarse la vida, incluso en el peor momento. Paran varias horas antes de que la joven abriera los ojos. Lo hizo despacio, como si el mundo fuera demasiado brillante. Su mirada se encontró con la del ganadero, y por un instante, ambos permanecieron en silencio. Ella no habló, pero sus ojos mostraban confusión y temor. Él levantó las manos en señal de calma y lo habló con suavidad. Lo explicó que estaba a salvo, que el río ya no podía hacer el daño. La joven escuchó sin decir una palabra. Su cuerpo aún estaba débil, pero poco a poco comenzó a entender donde se encontraba. Cuando intentó incorporarse, el ganadero la ayudó con cuidado y lo ofreció la bebida caliente. Ella la aceptó con manos temblorosas. No hubo muchas palabras ese día. La joven apenas habló, y el ganadero no insistió. Sabía que el silencio también podía ser una forma de descanso. La dejó dormir, vigilando de vez en cuando para asegurarse de que estuviera bien. Afuera, el río seguía sonando, pero ahora parecía más lejano. Al caer la noche, el ganadero salió un momento al porche y miró el cielo. Las nubes comenzaban a dissiparse, y algunas estrellas se asomaban timidamente. Pensó en lo cerca que había estado la joven de perder la vida y en como un simple cambio de rumbo lo había llevado hasta ella. No creía en coincidencias, pero tampoco buscaba explicaciones. Dentro del rancho, la joven dormía profundamente. Su respiración era tranquila, y su rostro ya no mostraba el miedo de antes. Sin saberlo, aquel rescate había marcado el inicio de algo que ninguno de los dos podía imaginar. El ganadero regresó a su asiento, decidido a proteger a la joven hasta que recuperara fuerzas y pudiera decidir su camino. Y esa noche, el sonido del río se mezcló con el crepitar del fuego. Dos vidas, que nunca debieron cruzarse, habían quedado unidas por un momento de valencia y humanidad. Y aunque el futuro era incierto, el primer paso ya estaba dado de el mañana siguiente luego con un silencio distinto. El rancho despertó despacio, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. El ganadero se levantó temprano, avivó el fuego y puso agua a calentar. Antes de salir a atender a los animales, miró hacia el rincón, donde la joven dormía envuelta en la manta. Seguía allí, respirando con calma. Eso le dio tranquilidad. Afuera, el aire estaba húmedo y el suelo un blando por la lluvia. Mientras trabajaba, el ganadero no podía dejar de pensar en lo ocurrido. No era común que alguien apareciera de la nada, y menos en esas condiciones. Terminó sus tareas más rápido de lo habitual y regresó al interior del rancho. Quería asegurarse de que la joven estuviera bien. Cuando entró, ella ya estaba despierta. Se había incorporado un poco y observaba el lugar con atención. Sus ojos recorrían las paredes, las herramientas, la mesa de madera gastada por los años. Al verlo, se quedó quieta, sin saber qué hacer. El ganadero lo habló con voz tranquila y le dijo que no había prisa, que podía tomar su tiempo. Lo ofreció algo de comida simple. Pan, un poco de caldo caliente y agua. La joven dudó al principio, pero el hambre pudo más. Comió despacio, como si cada movimiento requiriera esfuerzo. Él se sentó a cierta distancia, sin invadir su espacio, y la dejó comer en silencio. No quería asustarla con preguntas. Después de un rato, ella levantó la mirada y dijo su nombre en voz baja. Era corto y suave. El ganadero asintió, repitiéndolo con cuidado para no equivocarse. Luego dijo el suyo. Fue un intercambio simple, pero importante. A partir de ese momento, ya no eran solo un hombre y una desconocida, sino dos personas compartiendo el mismo lugar. La joven intentó ponerse de pie,
pero sus piernas on no respondían bien. El ganadero se levantó de inmediato para ayudarla. La sostuvo con firmeza, pero con cuidado. Ella se apoyó en el por un momento y luego volvió a sentarse, respirando hondo. El le dijo que no había necesidad de apresurarse, que podía descansar todo lo que hiciera falta. Durante el resto del día, la joven permaneció dentro del rancho. Dormía a ratos y, cuando estaba despierta, observaba todo con curiosidad. No hablaba mucho, pero escuchaba con atención cuando el ganadero le explicaba cosas sencillas. Donde estaba, que había pasado, porque el río era peligroso. Ella esencia, como es guardar cada palabra. Al caer la tarde, el ganadero notó que la joven lo miraba con más confianza. Y no había tanto temor en sus ojos, solo cansancio y algo de curiosidad. Él le mostró donde podía lavarse y le dio ropa limpia. Ella aceptó con una leve inclinación de cabeza, agradecida. Esos pequeños gestos dicen más que cualquier discurso. Esa noche cenaron juntos, sentados frente al fuego. El silencio ya no era incómodo. Era un silencio compartido, tranquilo. La joven comió un poco más que por la mañana y bebió despacio. El ganadero le preguntó si sentía dolor o mareo. Ella negó con la cabeza y dijo que solo estaba cansada. Él le aseguró que podía cuidarse el tiempo que necesitara. Con el paso de los días, la fuerza comenzó a volver poco a poco al cuerpo de la joven. Cada mañana se levantaba un poco más temprano. Al principio solo caminaba dentro del rancho, luego se animó a salir al porche. Observaba el paisaje con atención, como si quisiera memorizar cada detalle. El cielo abierto, el campo, el sonido lejano del río. El ganadero seguía con su rutina, pero ahora había algo diferente. Cada vez que salía, la joven lo observaba. No lo seguía todavía, pero parecía pendiente de sus movimientos. Cuando él regresaba, ella levantaba la mirada, como si comprobara que todo seguía en orden. No decía nada, pero su presencia era constante. Un día, ella se animó a ayudar. Tomó una escoba y comenzó a limpiar el interior del rancho sin que nadie se lo pidiera. El ganadero la observó en silencio y luego lo agradeció. Ella sonrió apenas, una sonrisa tímida, pero sincera. Fue la primera vez que su rostro se iluminó un poco. Poco a poco, comenzaron a comunicarse más. Ella contaba cosas simples de su vida, sin entrar en detalles. Hablaba de caminos largos, de noches al aire libre, de la sensación de estar siempre en movimiento. No mencionaba nombres ni lugares específicos, pero el ganadero entendía que había pasado por mucho. Nunca la presionó para saber más. El respeto entre ambos creció de forma natural. Él no le preguntaba de dónde venía ni a dónde iba. Ella no cuestionaba su forma de vivir ni sus silencios. Cada uno aceptaba al otro tal como era. Esa aceptación creó un espacio seguro, algo que la joven no había tenido en mucho tiempo. Una tarde, mientras el ganadero se preparaba para salir a revisar los animales, la joven se levantó y dio unos pasos detrás de él. No dijo nada, solo se quedó allí, esperando. Él la miró y le preguntó si sintió lo suficientemente fuerte. Ella asintió. Caminaron juntos unos metros, despacio, sin hablar. Ese fue el inicio de una costumbre. La joven comenzó a acompañarlo en pequeños recorridos. No hacía trabajos pesados, solo caminaba a su lado, observando. A veces se detenía a tocar la tierra o a mirar el horizonte. El ganadero notó que ella parecía más tranquila cuando estaba cerca de él, como si su presencia le diera seguridad. En las noches, ella dormía mejor. Y no se despertaba sobresaltada. El sonido del viento y de los animales ya no le resultaba extraño. El rancho se había convertido en un refugio, y el ganadero, sin proponérselo, en alguien en quien podía confiar. Con el paso del tiempo, la joven comenzó a reír
en pequeños momentos. Una palabra mal dicha, un animal curioso, una situación simple. Aces risas eran suaves, pero lenaban el espacio. El ganadero sonría al verla así, aunque no decía nada. Sabía que la recuperación no era solo del cuerpo, sino también del espíritu. A veces, ella se sentaba cerca del fuego y se quedaba mirando las llamas. El ganadero respetaba esos momentos. Entendía que había pensamientos que necesitaban silencio. No hacía falta decirlo todo para compartirlo. Bastaba con estar allí. Una tarde, ella le dio las gracias de forma clara. No solo por haberla salvado del río, sino por haber dado un lugar donde descansar sin miedo. El ganadero se quedó en silencio unos segundos y luego respondió que cualquiera habría hecho lo mismo. Ella negó con la cabeza. Sabía que no era cierto. Ese día, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, la joven se quedó de pie junto a él, mirando el cielo cambiar de color. No había promesas en planes. Solo un presente tranquilo. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que algo había cambiado para siempre. La joven ya no era solo una persona rescatada. Estaba volviendo a sentirse viva. Y el ganadero, sin buscarlo, había abierto su vida a una nueva presencia. El camino que tenían por delante aún era largo, pero la base estaba construida. Confianza, respeto y una calma que nacía del simple hecho de no estar solos. Con el paso de las semanas, la vida en el rancho comenzó a tomar un ritmo distinto. El ganadero seguía despertándose antes del amanecer, pero ahora no estaba completamente solo. La joven se levantaba poco después, con algo de lentitud, pero con una voluntad firme. Al principio solo se sentaba cerca del fuego y observaba cómo él se preparaba para el día. No hablaba mucho, pero su presencia era constante, como una sombra tranquila. Cada mañana, cuando el ganadero salía al exterior, ella lo seguía con la mirada. Un día, sin decir nada, dio unos pasos detrás de él. No fue una decisión pensada, simplemente ocurrió. Ella se detuvo y la miró, esperando algo nacional. Ella bajó la vista por un momento y luego volvió a mirarlo, como si pidiera permiso sin palabras. Ella sintió despacio, y continuaron caminando juntos. Desde ese día, la joven empezó a acompañarlo a todas partes. No interfería en su trabajo ni hacía preguntas innecesarias. Caminaba a su lado o unos pasos detrás, observando con atención. A veces se detenía para recoger una piedra o tocar la hierba, como si quisiera sentir que ese lugar era real. El ganadero notó que su forma de caminar se volvía más segura con cada jornada. Mientras revisaban los corrales, él lo explicaba cosas sencillas. Lo hablaba de los animales, del clima, de cómo saber si una tormenta se acercaba. Ella escuchaba con interés, memorizando cada palabra. En ocasiones, hacía preguntas cortas, claras, que mostraban su deseo de aprender. Él respondía con paciencia, sin prisa. Con el tiempo, ella comenzó a ayudar en pequeñas tareas. Lavaba agua, sostenía herramientas, abría puertas. No lo hacía porque se lo pidieron, sino porque quería ser útil. El ganadero aceptaba su ayuda con naturalidad, sin hacerla sentir obligada. Ese equilibrio fortaleció el lazo entre ambos. Durante los descansos, se sentaban bajo la sombra de un árbol o cerca del porche. Compartían comida simple y momentos de silencio. El silencio ya no era vacío, sino cómodo. La joven parecía encontrar calma en esa rutina, en saber que venía después. No había sorpresas ni peligros, solo días que se parecían unos a otros. Una tarde, mientras caminaban cerca del río, ella se detuvo. El sonido del agua aún era fuerte, aunque el nivel había bajado. Su rostro mostró una mezcla de respeto y cautela. El ganadero se detuvo también y esperó. Ella respiró hondo y dio unos pasos más, sin acercarse demasiado.
no dijo nada, pero ese pequeño gesto mostró cuando había avanzado. En las noches, la joven dormía profundamente. Y no se despertaba sobresaltada. El rancho se había convertido en un lugar seguro, y el ganadero en una figura constante. A veces, ella se sentaba cerca del fuego y hablaba un poco más de su pasado. Contaba historias sencillas, recuerdos de caminos largos y cielos abiertos. No entraba en detalles, pero el tono de su voz era más tranquilo. El ganadero escuchaba sin interrumpir. Sabía que cada palabra compartida era un paso importante. Nunca la presionó para cantar más de lo que quisiera. Ese respeto hizo que ella se sintiera valorada, no interrogada. Poco a poco, su confianza creció. Con el paso de los días, la joven empezó a sonreír con más frecuencia. Sus risas eran suaves, pero sinceras. Reía cuando un animal hacía algo inesperado o cuando el ganadero decía algo sin intención de ser gracioso. Él se sorprendía al escucharla, pero también se alegraba. El rancho parecía más vivo con esos sonidos. La gente del camino comenzó a notar su presencia cuando el ganadero iba a intercambiar productos o visitar lugares cercanos. Ella siempre caminaba a su lado, sin separarse. Algunos miraban con curiosidad, otros con respeto. El ganadero no daba explications. No sentía que tuviera que hacerlo. Ella tampoco parecía incómoda. Al contrario, se mantenía cerca, tranquila. En una de esas salidas, alguien le preguntó a la joven si era su familia. Ella miró al ganadero por un instante antes de responder. No dijo que sí ni que no. Simplemente sonrió y permaneció a su lado. El ganadero entendió que no hacía falta una etiqueta. Lo importante era el vínculo que estaban construyendo. Con el tiempo, la joven empezó a anticipar los movimientos del ganadero. Sabía cuándo iba a salir, cuándo iba a regresar, cuándo necesitaba ayuda. A veces lo alcanzaba algo antes de que él lo pidiera. Esa conexión se había formado sin palabras, baida en la observación y la convivencia. Una tarde, mientras el sol caía lentamente, ella se sentó junto a él y le dijo que se sentía diferente. No usó palabras grandes, solo explicó que no sentía el mismo peso en el pecho, que el miedo había perdido fuerza. El ganadero la escuchó con atención y asintió. Sabía que ese cambio no era pequeño. Esa noche, el viento sopló con suavidad y el cielo estaba despejado. Se sentaron afuera, mirando las estrellas. La joven señaló algunas y contó lo que sabía sobre ellas. El ganadero se sorprendió al descubrir ese conocimiento. Ella explicó que, durante mucho tiempo, las estrellas habían sido su guía. Él sonrió, imaginándola caminando bajo ese mismo cielo. A medida que los días pasaban, la joven ya no solo seguía al ganadero por necesidad. Lo hacía porque quería. Había encontrado en esa compañía una estabilidad que no había tenido antes. El ganadero, por su parte, había aprendido a apreciar esa presencia silenciosa, ese apoyo constante. No hubo promesas ni grandes decisiones. Todo ocurrió de manera natural. La joven encontró un lugar donde podía cuidar sin miedo. El ganadero descubrió que su vida, aunque sencilla, tenía espacio para alguien más. Ambos siguieron adelante, paso a paso, construyendo algo que no necesitaba nombres ni explicaciones. Cada jornada terminaba con la misma sensación, cansancio físico y tranquilidad interior. Y cada mañana comenzaba con la certeza de que no estaban solos. El vínculo que había nacido de un rescate se había transformado en una compañía firme, silenciosa y profunda. Sin darse cuenta, ambos habían encontrado un nuevo rumbo, uno que avanzaba al mismo ritmo para los dos. El tiempo siguió avanzando sin que ninguno de los dos se diera cuenta de cuántos días habían pasado. Las estaciones comenzaban a cambiar poco a poco, y el aire no era tan frío por las mañanas. El rancho seguía siendo el mismo,
pero algo en su interior había cambiado. La joven ya no era una visitante que necesitaba cuidado constante. Se movía con más seguridad, conocía los espacios y entendía las rutinas. Aun así, seguía caminando cerca del ganadero, casi siempre a su lado, como si fuera su lugar natural. Una mañana, mientras el ganadero revisaba unas herramientas, notó que la joven lo observaba con atención. No era la mirada curiosa de antes, sino una más profunda, como si estuviera pensando en algo importante. Él no dijo nada, esperando. Ella respiró hondo y, con voz tranquila, comenzó a hablar de su pasado con más claridad que nunca. Contó que había perdido a su familia hacía tiempo. No entró en detalles difíciles, solo explicó que, desde entonces, había vivido moviéndose de un lugar a otro. No porque quisiera, sino porque no había encontrado un sitio donde quedarse. Cada vez que pensaba haber hallado calma, algo la obligaba a seguir. El río había sido uno de esos momentos en los que el cansancio casi la venció. El ganadero escuchó, en silencio. No la interrumpió en mostró sorpresa. Solo estuvo allí, atento. Para la joven, ese silencio fue importante. No es esencia juzgada en presionada. Cuando terminó de hablar, bajo la mirada, como si temiera haber dicho demasiado. Él lo respondió con pocas palabras, diciendo que ahora estaba a salvo, que no tenía que irse y no quería. Esas palabras parecieron aliviar algo dentro de ella. Desde ese día, la joven comenzó a mostrarse más abierta. Ya no dudaba tanto al hablar. Compartía pequeños recuerdos, historias sencillas de su niñez, de paisajes que había visto, de personas que la habían ayudado por poco tiempo. No hablaba con tristeza, sino con una calma nueva, como si esos recuerdos ya no dolieran tanto. Con el paso de los días, el ganadero notó que la joven ya no solo lo seguía por costumbre. Empezó a tomar pequeñas decisiones por sí misma. Organizaba cosas, proponía cambios simples, como mover un objeto o preparar la comida de otra manera. Él aceptaba esas ideas con naturalidad. Le gustaba verla tan segura. Un día, llegaron al rancho dos personas que el ganadero conocía del camino. Venían a intercambiar productos y a conversar un rato. La joven se mantuvo cerca al principio, observando en silencio. Cuando la conversación avanzó, uno de ellos le hizo una pregunta directa sobre quién era y de dónde venía. El ambiente se volvió tenso por un momento. La joven no se escondió en miró al suelo. Levantó la cabeza y respondió con calma, que estaba viviendo allí por decisión propia. No dio más explicaciones. El ganadero la miró con respeto. Esa respuesta mostraba que ya no se sentía perdida en indefensa. Los visitantes aceptaron sus palabras y la conversación continuó sin problemas. Después de que se fueron, la joven se quedó pensativa. Más tarde, le dijo al ganadero que había tenido miedo de hablar, pero que sentía que era importante hacerlo. Él le respondió que había hecho bien, que su voz también tenía valor. Ella sonrió, una sonrisa amplia, llena de orgullo tranquilo. En los días siguientes, la joven comenzó a pasar más tiempo sola, en ciertos momentos. Caminaba por los alrededores, se sentaba a observar el paisaje, recogía plantas y piedras. Siempre regresaba antes del atardecer. El ganadero no se preocupaba. Sabía que ella necesitaba esos espacios para ordenar sus pensamientos. Una tarde, al regresar de una de esas caminadas, la joven se sentó frente al ganadero y le dijo que había estado pensando en su futuro. Dijo que, por primera vez en mucho tiempo, podía imaginarse quedándose en un mismo lugar. No porque estuviera obligada, sino porque quería hacerlo. El ganadero la escuchó con atención, sin apresurarse a responder. Le dijo que el rancho siempre tendría un espacio para ella, mientras así lo desira. No puso condiciones en plazos. Esas palabras parecieron darle una paz profunda.
La joven cero los ojos por un momento, como si dejara caer un peso invisible. Con el paso de las semanas, el vínculo entre ambos se volvió más equilibrado. Ya no era solo el cuidando de ella. Ella también se preocupaba por él. Le preguntaba si estaba cansado, si había comido bien, si necesitaba ayuda. A veces le lavaba agua o le recordaba descansar. Esos gestos simples mostraban cuánto había cambiado la relación. Una noche, mientras el viento soplaba suave, se sentaron cerca del fuego. La joven habló de la importancia de la comunidad, de cómo su gente valoraba el apoyo mutuo y el respeto. Dijo que, aunque había estado sola mucho tiempo, nunca había dejado de creer en eso. El ganadero la escuchó con interés, aprendiendo de sus palabras. Él también compartió cosas de su vida. Habló de cómo había elegido esa forma de vivir, de los sacrificios y de las recompensas. Dijo que la soledad había sido parte de su camino, pero que no siempre era fácil. La joven lo miró con comprensión. Por primera vez, él se sintió realmente escuchado. En los días que siguieron, la joven dejó de caminar siempre detrás de él. A veces iba a su lado, otras unos pasos adelante. Esa pequeña diferencia mostraba su crecimiento. Ya no seguía por miedo, sino por decisión. Y cuando se separaban por un rato, ambos sabían que volverían a encontrarse. Una tarde, el cielo se cubrió de nubes oscuras, anunciando lluvia. El sonido del trueno lejano hizo que la joven se tensara un poco, pero no retrocedió. El ganadero la miró y le preguntó si estaba bien. Ella sintió y dijo que ahora entendía que no toda tormenta era peligrosa. Esa frase mostró cuando había aprendido. Cuando la lluvia cayó, se refugiaron en el rancho. El sonido del agua golpeando el techo llenó la casa de temer. Se sentó tranquila, escuchando. El ganadero la observó y sonrió. Sabía que ese cambio no era pequeño. Era la señal de que ella había encontrado estabilidad. Al final de esa jornada, mientras la lluvia se calmaba, la joven le dijo que se sentía agradecida no solo por haber sido salvada, sino por haber sido respetada. Dijo que eso había marcado la diferencia. El ganadero respondió que el respeto era algo simple, pero necesario. La noche terminó en calma. Afuera, el campo respiraba con tranquilidad después de la lluvia. Dentro del rancho, dos personas compartían un espacio que ya no era solo un refugio, sino un hogar construido con paciencia, confianza y decisiones tomadas paso a paso. La joven ya no cargaba el pasado como una sombra pasada. Había aprendido a mirarlo sin miedo. Y el ganadero, sin buscarlo, había encontrado en esa compañía una nueva forma de entender su propia vida. Ambos sabían que el camino continuaba, pero ahora lo recorrían con la certeza de que no tenían que hacerlo solos. El amanecer de aquel día llegó claro y tranquilo. El cielo estaba despejado y el aire tenía un olor limpio, como si la tierra hubiera decidido comenzar de nuevo. El ganadero salió al exterior, respiró hondo y miró el campo que se extendía frente a él. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo distinto. Dentro del rancho, la joven ya estaba despierta, preparando algo sencillo para el desayuno. Sus movimientos eran seguros, naturales, como si siempre hubiera vivido allí. Cuando él entró, ella levantó la mirada y sonrió. Esa sonrisa ya no era tímida ni dudosa. Era una sonrisa firme, llena de calma. Compartieron la comida sin prisa, hablando de cosas simples. Del clima, del trabajo del día, de los cambios que el tiempo trae. No había tensión ni silencios incómodos. Solo una sensación de equilibrio. Después de desayunar, salieron juntos. Caminaron por el terreno con paso tranquilo. La joven ya no caminaba detrás de él por costumbre. A veces iba a su lado, otras se adelantaba un poco para observar algo que le llamaba la atención. El ganadero la miraba de vez en cuando,
notando cuanto había cambiado desde el día del rescate. Ya no veía a alguien frágil, sino a una persona completa. Durante la mañana, trabajaron en tareas sencillas. Ella ayudaba con confianza, sin esperar instructions. Sabía que hacer y cuando hacerlo. El ganadero se dio cuenta de que, sin notarlo, había comenzado a cantar con ella. No como una carga, sino como una compañera. Esa idea le resultó reconfortante. Al mediodía, se sentaron a descansar bajo la sombra. El sol estaba alto, pero una brisa suave hacía el calor más llevadero. La joven observó el horizonte durante un largo rato y luego habló. Dijo que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus pasos tenían dirección. Que ya no caminaba solo para seguir adelante, sino para construir algo. El ganadero escuchó con atención. Le dijo que eso era importante. Que no todos tenían la oportunidad de detenerse y elegir. Ella asintió, agradecida. No necesitaba grandes palabras para expresar lo que sentía. Bastaba con decirlo en voz baja, con sinceridad. Esa tarde, decidieron ir un poco más lejos de lo habitual. Caminaron hasta un punto desde donde se podía ver el río a la distancia. El agua corría tranquila, muy diferente a aquel día peligroso. La joven se quedó mirando, en silencio. No había miedo en su rostro. Solo respeto. El ganadero se mantuvo cerca, sin decir nada. Después de un rato, ella dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso. No necesitaba enfrentar nada más. Había cerrado ese capítulo a su manera. El ganadero lo entendió sin que ella lo explicara. A veces, avanzar significaba simplemente seguir caminando. Al regresar al rancho, el sol comenzaba a brillar. La luz dorada cubría el campo y hacía que todo pareciera más suave. La joven comenzó a preparar la cena mientras el ganadero ordenaba algunas cosas. Trabajaban en silencio, pero era un silencio lleno de entendimiento. Durante la cena, la joven habló de planes simples. Dijo que le gustaría aprender más sobre el cuidado del campo, sobre cómo prepararse para los cambios de estación. El ganadero sonrió y le dijo que tenía tiempo para aprender todo eso. Que el conocimiento se compartía mejor con paciencia. Esa noche, se sentaron afuera, como tantas otras veces. El cielo estaba lleno de estrellas. La joven las miró con atención y recordó como antes las observaba sola, usándolas como guía. Ahora, las miraba sin necesidad de moverse. Eso le hizo sentir una calma profunda. Le dijo al ganadero que, aunque siempre le vería consigo su historia, ya no se sentía definida por ella. Que el pasado era parte de su camino, pero no su destino. El ganadero respondió que todos cargaban historias, pero lo importante era cómo se seguía adelante. Ella sonrió, comprendiendo. Con el paso de los días, la vida continuó de forma sencilla. No hubo grandes cambios de un día para otro. No hicieron promesas ni tomaron decisiones rápidas. Simplemente siguieron viviendo, día tras día, construyendo una rutina compartida. Esa constancia fue lo que dio fuerza a su nueva realidad. La joven comenzó a relacionarse más con las personas del camino. Ya no se escondía ni evitaba miradas. Saludaba con seguridad, hablaba cuando lo creía necesario. El ganadero la observaba con orgullo tranquilo. Sabía que ella había recuperado algo importante, su voz. Un día, mientras trabajaban juntos, la joven se detuvo y miró alrededor. Dijo que ese lugar ya no era solo un refugio para ella. Era un hogar. No lo dijo con emoción exagerada, sino con certeza. El ganadero se quedó en silencio unos segundos y luego asintió. Para él también lo era. A partir de entonces, la joven dejó de seguirlo por todas partes. No porque se alejara, sino porque ya no lo necesitaba. Se movía con independencia, tomaba decisiones, exploraba. Pero siempre regresaba. Y él sabía que ese regreso era una elección, no una obligación. Una tarde,
El ganadero se dio cuenta de que ya no pensaba en su vida como algo solitario. Había espacio para compartir, para aprender del otro. La presencia de la joven no había quitado nada a su forma de vivir. Al contrario, la había enriquecido. El tiempo siguió su curso. Las estaciones cambiaron. El campo se transformó. Yielos con él. La joven ya no era alguien que había sido salvada. Era alguien que había reconstruido su camino. El ganadero ya no era solo un hombre que trabajaba la tierra. Era parte de una historia más grande. En una noche tranquila, mientras el viento movía suavemente la hierba, se sentaron juntos una vez más. No hablaron mucho. No hacía falta. Ambos sabían que lo que habían construido no dependía de palabras grandes, sino de actos diarios, de respeto y de compañía sincera. El rescate en el río había sido el comienzo, pero no el final. El verdadero cambio había ocurrido después. En los días simples, en las decisiones pequeñas, en la confianza que creció sin prisa. Dos caminos distintos se habían encontrado, no para perderse, sino para avanzar juntos, cada uno a su ritmo. Y así, sin buscarlo, sin planearlo, ambos encontraron algo que muchos pasan la vida buscando. Un lugar donde estar. Una presencia en quien confiar y la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, ya no caminan solos.